Let's start with this spectacular footage where Ukrainian defenders are firing from several HIMARS at Russian invaders. The atmosphere near Crimea. Russians are broadcasting calls to the Ukrainian military to surrender using a loudspeaker. Ukrainians decided to respond by hitting their speaker. Уже все тут. Ну что-то слышно. Я ничего не разбираю. Ты тоже разобрать? Да, пидорская пропаганда. Да. Там что-то побратимы, там ваши сдаются все больше, и это... Призывают нас сдаться. Бросай оружие. Бросайте оружие. Ты собираешься сдаваться? Нет, солдатам, блядь. Собираешься? Нет. Давай, стреляй, По лицам я этих людей не вижу, чтобы они собирались сдаваться. Это... О, наш бог. Это наши воины. Да, наши воины стреляют. Это решили ему ответить. This is the only lifeline to Bakhmut. Here we can see the sacrifice of the Ukrainian army by defending the city. We can see destroyed and damaged vehicles, including HMMWVs, BTR-4, M113 and T-72 tank on the road connecting Bakhmut and Chasiv Yar via Kromov settlement. Don't know why, but this is satisfying to watch. Ukrainian tanks are rolling through the mud. In Bakhmut, the artillery of the Rapid Reaction Brigade worked out the location of the personnel and equipment of the Russians. And it's comedy hour. Russian propagandist lays out how Ukrainian counteroffensive could proceed in Crimea. They seem to have given the subject a lot of thought. Что касается Крыма, это вовсе не отменяет возможных ударов вооруженных сил Украины по объектам на территории полуострова. Они будут явно в числе приоритетных. Это и Крымский мост, включая все остальные коммуникации, по которым осуществляется подвоз материальных средств. Это и аэродромная сеть, это и пункты управления, это и корабли Черноморского флота на рейде, на якорных стоянках. Все силы и средства украинской стороны пойдут для того, чтобы нанести удары по этим чувствительным объектам. Это и будет и ОТРК «Гром» наверняка, и ОТРК «Сапсан», и другие средства, дальность которых позволит нанести удары по этим объектам. Так что в этом плане нам надо очень тщательно готовиться к отражению возможных ударов противника. Потому что все-таки Крымский полуостров для нас это в любом случае, без всякого преувеличения, это крайне приоритетный объект. И мы не должны позволить противнику выполнить никакие задачи по нанесению ущерба ни самому полуострову, ни объектам, дислоцированным на его территории. Instructors of the Norwegian National Guard Heimevernet, as part of the Norwegian mission to train the Ukrainian military in Great Britain, under the program of Basic Combined Military Training, are conducting classes on firing by the Small Arms Section in defensive combat.
This would be a nasty surprise for the Russians. Ukrainian pilots train on the A-10 Thunderbolt II attack aircraft. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.